He is more than you could ever need. He's more than the eye could see. I don't deserve His love, but He's always been there for me. You see, Jesus met me when I was at my lowest. And if you don't know Jesus, know this. He is the greatest example of generosity this world of greed has ever seen. And when Jesus hit the scene, He changed the scenery and met diversity with serenity. If you're looking for peace, He offers plenty. Jesus was and Jesus will forever be King. And when the angels sing, they sing of the grace that was displayed for sinners like me. I can't explain Him and I can't describe Him. And if I could, He wouldn't be Jesus, because you can't explain eternity and you can't comprehend the galaxies. But it was the loving hands of Jesus who spun them into existence and created man, knowing He would go to the cross to pay our sentence. There was a certificate of judgment with a period after the sentence, and we were sentenced to death long before He said, "It is finished." He is a father to the orphan, a shelter for the homeless, a hiding place for the abused, and an anchor for our storms. He stormed the gates of hell and came out on top, and the power of His gospel cannot be stopped, even when the world tries. They try a lot. He traded places with Barabbas and became the catalyst of missions across the world, covering every portion of the atlas. If you're in need of rest, I know of a mattress. If you don't know Jesus, your future is tragic, but He gladly embraced tragedy so we could live in His presence of majesty. His presence is presence, and it's His presence that presents preciousness to a world of peasants. He is far from pretentious, but still loves those who are. He is the light of the world and hung the stars. He brings the dead to life and delivers life to the dead. He took a crown of thorns on His head so we could put crowns at His feet, and I can't wait until I get to kiss His feet that were nailed to a cross for me and for you and for every person around the world. He loves the world, and I love His word, because the word became flesh, and in His flesh He demonstrated the word to the world. He is an example to every boy and every girl. He is a lover of black people. He is a lover of white people. He is a lover of the unchurched and the assembly under the steeple. He doesn't see the believers' failures, but still takes time to celebrate their faithfulness. It's the power of the Spirit that enables us and gives us boldness when the world labels us. And if you want to label me, please call me a Jesus freak. And if that freaks you out, good. Because it's better to be good with God than to fight being misunderstood by a world that could never understand. So let it be understood that I don't worship man, we worship Jesus. And although He doesn't need us, He still sees us and pleads with us to run to the cross where He bled for us. His heart bleeds for us, His heart grieves for us, but still graciously grants us a pardon for our treason in a season where the world tries to explain away the work of the Spirit with human reasoning. There is a reason they can't. Because the Spirit is like the wind, and the wind cannot be seen. But loved is the one who believes without seeing the unseen. I'm telling you today that Jesus is something. He's something more. He's something great. And if you want to know Him, you don't have to wait. He stands at the narrow path with a key to the gate, and you only have to reach out and embrace His grace. I don't care who's president. I have the King who is always present. I don't care who holds musical celebrity. The voice of the Lord will always be the sweetest melody. I don't care who owns the riches of the globe. My Jesus holds more wealth than one ruby on His robe. I don't care who is the strongest or the fastest. Nothing matches the Creator of the universe and His immortal, infinite status. I don't care about religious leaders who died and stayed dead. I'll only worship the one who conquered death and wears a crown on His head. His name is Jesus, and I'm telling you, He's something. He was faithful yesterday, and He is faithful today. I can feel His presence whenever I pray, and when the time comes for me to fade away, I'll remember the day I heard Him say, "My name is Jesus." Maayong buntag sa tanan. Good morning, and even sa atong mga online viewers. It is a wonderful day that the Lord has made to sing song and praises unto Him. Amen ba? Okay, so karon sa tuang sa inyong gilingkuran, let's come to the Lord in prayer. Let's prepare our hearts as we praise Him and as we worship Him this morning. Let's ask for forgiveness sa tong mga sala dinha sa iya. Let's ask for His cleansing.
Our Heavenly Father, we come before you, God. And we thank you, Lord, for this wonderful day that you have given to us. Thank you, Lord God, for the gift of life, for all the blessings that you have showered upon us. And even, Lord God, this morning, as we worship you, Lord, prepare our hearts. And even, Lord God, forgive us for the things or for the sins that we have done to you, Lord, na wala ka nalipay. May you cleanse us, Lord. May you fill us with your Holy Spirit and fill this place with your Holy Spirit, God, that may be able to worship you in spirit and in truth, Lord. And Lord, we're so excited for what you're going to do karon nga buntag, Ginoong Diyos. Salamat kay Lord God sa mga butang na imong gibuhat sa amo ang Ginoo. Gusto namo, Ginoong Diyos, nga karon nga buntag mapasidunggan ang imuhang ngalan, Lord. Thank you, Lord. And this we ask, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Kay ginangyo na ko ang tanan sa pagpanindog. So I read to you the word of God in Psalms 105, verse 1 to 3. Ang pulong sa Ginoo nagingon, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nation what He has done. Sing to Him, sing praises to Him. Tell of His wonderful acts. Verse 3, glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. So karon nga buntag, let us sing this song and let's worship our God. Let's clap our hands unto the Lord. Let's sing this song to Him. Sing, 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 and make music with our heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name
that you hear us. When shout your praise, let high the name. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us. We shout your praise, let high the name of Jesus. Clap offering to our God. Let's continue to worship our living God. We know that our God is greater and stronger in all our circumstances. He can do miraculous things. He is powerful. Let's sing this song unto our God. Water turn into wine. You open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. The darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Because of Christ, none of these things in the world can separate us from God, because He has proven that He is for us. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is for us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God.
clap offering to our living God. Let's continue in our attitude of worship unto Him. Let's declare our thanksgiving and our praises unto our Lord. Let's praise our God for the great things that He has done from the beginning until now. His mercies and grace never fail us. He brings life. He is a God of love. He is our hope. He restores our broken heart, and He is worthy to be praised. Let's offer this song to the Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, Jesus. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Worship you, Lord. We worship you, God. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, its bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout. All the earth will shout your
There is no one like our God. Only Him who can satisfy us. Let's declare that in His presence there is peace. In His presence there is fullness of joy. Who is like you, Lord, in all the earth? Much love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Always singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. All my days on earth will away. The moment that I see you face to face, nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven
Indeed, Lord, your presence brings us joy, peace, and love. Your name brings salvation unto us. And we worship and we honor you, Lord. In our weaknesses, your mercies abound. You are our Redeemer. And for that, Lord, we praise you and we thank you, God. Salamat kay Lord God sa imong gugma nga way pagluban. Salamat sa kaluwasan. Imong gihatag kanamo. And as we continue on, karon nga buntag, Ginoong Diyos, speak to us, Lord. We're so excited, Ginoong Diyos, for how you're going to work in our lives. And we bring back all the glory and honor to you alone. In Christ's name we pray. Amen and amen. Give clap of praise unto our God. Nangyo na ko ang tanan sa paglingkod. Maayong buntag, Cornerstone. Morning. Ang name palang daan sa church no is Cornerstone. Ang ingon sa Bible nga na-passage ito sultingan bato nga sinalikway pero nahimo na siyang capstone. And Cornerstone means Jesus, di ba? Ang ipasabot niya sa Bible. And it means that all the people here are belong to Jesus. Amen. And for now, gusto na ko i-share sa inyo ha. Kanang makasulti jud ko nga dili siya lalim nga i-share. Anong dili siya lalim nga i-share? It's not because kanang wala nag-study about sa kanang kuno sa Word of God, but ang pag-apply ba? Ang application of the sermon itself is very difficult. And usahay lisod ko siya i-share kay natay kanang gituuhan lagi nga preach what you live and live what you preach. But as for now, allow me to be your co-learners pod ani nga topic. Amen. And the passage is found in Luke chapter 6 verse 46. And akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. And let's read together Luke chapter 6 verse 46 in New Living Translation. So, why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? Let us pray. Lord God, thank you for this morning. Thank you for allowing us to learn about your lordship over us. Salamat, Lord, nga matag-usa ka namo imuhang gihatagan o kabugaton ingon man kadasig diha sa pagpaminaw sa imuhang pulong, and even, Lord God, kadasig Ginoo nga magpadayon sa pag-serve sa imuha. Lord God, despite of this pandemic, help us, Lord God, nga magkinabuhi nga uyon sa imuhang kabubuton. Lord Jesus, help us to learn nga mahimo kaming teachable, and Holy Spirit, speak to us in a personal way. And Lord God, padayon ka Ginoo nga magapamuhat pa sa among kasing-kasing una-una. We give you all the praises and adoration in Jesus' name. Amen and amen. Okay, maglingkod ta. Okay, my topic for today is all about embracing the Lordship of Christ. Okay, it's not about only acknowledging the Lordship of Christ, but embracing. Okay? Embracing the Lordship of Christ. Siguro sa tuwa, naanad ta magsulti nga Lord, di ba? Kay as we receive Christ, gi-receive nato siya as personal Savior. And not only personal Savior, but also Lord of our life. Amen. Pag kag Lord, personal Savior, marag benefit kay ba? He will save me. Ang ani ko, magkalisod ko, He will save me. And kung nako'y sakit, He will save me. But the second thing is Lordship. We receive Christ as Lord. Marag lahi na. Sa day meaning anang Lord? Magpray ta, Lord, Lord. Balik-balik. Father, Lord, God, Lord, Lord. Ano ba? Ingana ba? Ano sa may ngana kay nagapray ta sa atong sulod nga unsa may isunod na tong ampo. Ano ba? Pero usahay tungod kay nabalik-balik nato og sulti ang Lord, usahay na murag nang nakulangan ba, murag na diminish ang meaning nato sa Lord. Kay murag nahimo na lang siya og familiarity.
Nagfamiliar na lang sa ato ang Lord. Pero I want you to be reminded nga bugat kayo ang meaning sa Lord. Amen. Lord means master. Supreme in authority and owner. Kung moingon kag master, kung ako ang master niya, kamo akong mga subordinates, tuod din mo sa kuha. Di ba? Nang kuan gid mo bow down. Di ba? Master Lawrence. Ay pa na. Lain mo na. Master JC. Di ba? Nang mukuan ka ba mo salute ka. And supreme in authority, it means kung unsa ang imong ginabuhat, kailangan mubase ka sa iya kan Jesus, di ba? Kaya man imong Lord. And kani bugat owner. Siya ang tag-iya. Kung siya ang tag-iya sa imuhang life, but pasabot dili ka magpataka og buhat-buhat sa imong kaugalingon. Di ba? Di ka magpataka og buhat-buhat or kana bitang magbuot-buot sa imuhang desisyon. That is why we pray. Amen. We pray because we ask for God's wisdom. Lord, dili biya ni ako ang kinabuhi. It's now yours. And that is why, sa gisulti na kanina, to apply the Lordship of Christ in us is in some way or in most of the time, lisod. Amen. And I want to remind you about sa atong Bible reading. Diya sa, diba, nagasunod ta sa Bible reading. 1 Kings chapter 11, hangtod sa chapter 16. Makita nimo diha ang story ni King Solomon up to sa iyahang mga descendants. Og diha sa story sa 1 Kings chapter 11 chapter 11 up to chapter 16, makita nimo diha ang lordship ni Christ or ang lordship sa Ginoo, ang lordship ni God, and ug ang pagsupak bugod sa tao sa lordship sa Ginoo. Actually, sa pagbasa na ako, nag-struggle ko ba? Anong ga-struggle ko? Because grabe ka sorrowful. Grabe ka sad ang story nga unta sa panahon ni Solomon, uswag kaayo. Nga naman, ang Ginoo nagpakita kang Solomon twice. Ana siya pag-build og temple, nahimuot ko sa imuha. Your wish is my command. Diba? Hatagan siya wisdom. Grabe ang iyang panagsuod sa Ginoo, but ang nahitabo, in chapter 11, Solomon turned away from the Lord. Palayo siya sa Ginoo. And dili lang siya ang nahitabo, pati sa iyang mga kaanakan. And the following mga tao nga nagsunod sa iya, gani ang nahitabo na divide ang kingdom of Israel. Because he turned away from the Lord. And all those people who kanapitang nagsunod sa iya, nag-turn away pud sa Ginoo, except kang Asa. King Asa. Okay? So diri we can learn unsa ang kanabitaw naghinder sa ilaha sa pag-serve sa Ginoo. Unsa naghinder sa ilaha nga dili nila matuman or dili nila ma-embrace ang lordship sa Ginoo. Kuan ko, I am very convinced nga sila, kabalo sila nga Lord ang Ginoo. The people of Israel is under the lordship of God. Convinced it kayo ko na that they acknowledge it. But the problem is, are they embracing it sa ilang time? And we found out, ang reason nga nung wala nila na-embrace ang lordship sa Ginoo, una, this will be my first point, preoccupation of possession. What is that preoccupation of possession? Kanabitong sobra na nimo ka-love kung unsa ang naimuhang na kanabitong giangkon. Naka-remember you ko, di nang malimtan ba? Gishare ni Pastor JC dito sa Maragusan. Ang pinaka-lisod nga i-handle, the hardest to handle is success. Right? Anong success man? Look at King Solomon. Naa siya wisdom. He had all the riches. Dagan siya asawa. Di ba? Kalipay. Dagan siya kalipayon. Kay hari siya. And according pa sa Bible, siya ang pinaka-greatest nga hari at that time. Pero wala niya na-handle ang iyahang success diha sa Ginoo. But instead, ang nahitabo, it had become his downfall. Nahugno siya.
Ug sa iyahang pagkahugno, ang reason tungod sa iyahang mga asawa. Dili na siya ingon nga kuan na nang gisulti nila, gisulti sa kasagaran no kay gihatagan nganong naabot og 700 or nganong naabot og 1,000 ka wives ang nadawat ni Solomon because of panghatag sa mga king ana. Dili lang na kutob diha but according to the Bible, he loved, di ba? He loved all the foreign wives. He was so preoccupied sa possessions. Preoccupation of success. Nga dili na niya ma-handle. And tungod tungod sa pag-love niya sa iyang mga wives, nga gibuhatan niya og mga altar. Ang mga wives niya, altar for the other gods. Ingana kasubo ang nahitabo sa ila. So sad. Ingon pa ang Ginoo siya. Nagpakita man ta ko sa imo 2 times. Grabe no? Dili gid ay dili jud masulti na to nga tungod kay eksperyensyado ka sa una, mabuhat na nimo gyapon karon. Wala nagpasabot nga dasig ka karon sa Ginoo nga dili na ka ma-stumble pagka sunod ng mga adlaw. Importante jud depend on God. Usay man gud manghambog ta nga oy suod ko sa Ginoo na grabe ko nakaampo. Grabe ko nakakuan sa nakabasa sa Bible, naga-preach ko, kuyaw ko mag-worship lead, nagapagamit ko sa simbahan. Pero bantay basig mahimo nimo ng pride. Preoccupied ka sa imong mga experiences. Nga to the point you will turn away from God. Amen. Amen. King Solomon. Number 2 is presumption of control. Makita niyo sa Bible, katong gibasa nato sa 1 Kings, si Rehoboam. Kinsa ni si Rehoboam? Son ni Solomon. Rehoboam was the son of Solomon, King Solomon. 5 ways Unsa to bay give nahitabo your siya? tithes and offering. Napakyas. Number 1. Unsa iyang pagkapakyas? You may contact Because Marites he Galicia failed in via listening text or the messenger elders. if you will personally give your Naminaw tithes siya and sa mga offering to the church treasurer's kababata home. niya. Messenger account, Marites Madriaga Galicia. Why we say presumption Cell of number, control? Because he is king. 361 Hari siya. 6877. And because Number ako si 2, Rehoboam, pick because up. I am You may king, contact Francis John kung unsa akong Burgos gusto nga via buhaton, text or messenger mabuhatin to ako. pick up your tithes and offering. the people wanted Messenger nga account, pagamyan ang Francis ilahang Burgos. ilahang Cell wages. number Ilahang mga 0946 124 Oh, 0023. Number Pero, 3, money I transfer. am king, di ko You minaw may sa send inyo. it through Palawan, M. Luwilier, or And in RT some points, sa Monshop. ito ang Send kinabuhi, it to Marites when we come Galicia. Cell number the act nga, mahimutang 0918 proudful sa itong gugalingon nga maingon ta, it's my life. 361 It's my life. Nalagi na. Number 4, bank transfer. You may Dili ka send buhi, it di- through di the ka church gusto pabuot. treasurer's bank And account. usay, problem din sa BDO ito, agikan pa sa itong pagkabata. 003 Kana bitong pagkabata na to, di ta gusto suguon. 297 Ano man? We don't want to be controlled. BPI Diba? 203 We don't want to be controlled. 617 3067. And Dili ta number gusto nga mahimong 5, subject. GCash. Kung You sa may ato ang send it living diya sa through Ginoo, church usahay treasurer's na ay times GCash sa itong account. kinabuhi that we GCash don't account want number follow God 0995 because 915 basin og 8925. Account name alanganin ko sa Marites kinabuhi. and Galicia. Or basin og napunta ko'y gusto nga buhaton nga nindot nga buhaton ba nga dili maayo. Nagahold ta sa mga butang nga nakapalayo sa tuwa sa Ginoo in His kingship. If we have been presuming control sa ato ang life, kung kita gyapon nag-control sa atong life, ana bitang mag-manipulate ta, ana usa na siya sa manifestation, di ba? Manifestation. And sa ako ang time, sa ako ang experience, allow me to share ha. Di jud ko ganahan nga kada bitong kontrolon ko maayo. Ingana. Kay in my past mentors, ingana ang ginabuhat. Mabatiin ako nga kanang murag masulti bitaw nimo nga naagid sa atong inner being ba? Naa sa atong sulod nga dili jud tagunahan nga kontrolon. Okay? But remember, if God is in control, dili gid ka mag-struggle.
Amen. Dili kita mag-struggle because the Lord is loving, di ba? He is great and good. Pero ang problema lang, kang Rehoboam, he failed because he listened to the counsel of his friends. Ingana po na, pag dili ka magpatudlo, ang timailhan, usapod sa manifestation nga, anang nag-presume na ka og control, kanang di na ka magpatudlo. Kanang dili na ka teachable. Yung inon ka nga, uy, mali na. Magbuot man ka. Kinsa man ka para mag-correct sa kuha. Ayun. Usa na siya sa mga manifestation nga dili ka gusto magpa-control because you are high ranking. Taas kay kag pagtan-aw sa imong kagalingon. Di ba? Dili magpa-control. Ang ato lang gusto, kita ang mo-control. Mo na atong problem sa atong heart. Okay? Another thing nga naghinder sa ato sa lordship sa Ginoo, nga dili siya mahimong master, dili siya mahimong supreme in authority or owner, is that eagerness to please people. Kanabi taong gusto ginimo nga malipay ang imong mga igsuon, bahalag makompromise na. Di ba? Eagerness. Look at Jeroboam. Lahi po nino, si Jeroboam. Si Jeroboam is one of the servants of King Solomon. Si Jeroboam, usa ni siya sa mga sinaligan. Tungod kay grabe kay ni siya og skills. But the Lord, or naay usa ka prophet, giingnan sa Ginoo, ingna si Jeroboam. Ihatag nako ang Israel sa imuha. Pero nagya pa mabilin sa linya ni David, ang Judah. Ingnan niya nga, okay, tungod kay kani si Solomon, nagpabadlong sa kuha, imuha ni siya. Ninot unta kaayo kay God exalted him to be king over the 10 tribes. Ang problema niya, tungod kay nagpalayo na sila, here comes, divide na. Israel ay ang Judah or ang Jerusalem, diha agid na known ang temple. Okay? Naabsan pa ko ninyo. Diha ang temple, o kung tungod kay diha ang temple sa Ginoo, ang mga tao sa Israel bisan asa pa na nga lugar moadto gid dira. Ngano man kay mo na ilahang place of worship. Karon nga na-divide na ang kingdom, kini si Jeroboam dili siya gusto nga mobalik ang mga tao dito sa Jerusalem. Ngano? Pag mobalik ang mga tao dito sa Jerusalem, na ay possibility nga mobalik sila sa ilahang king nga si Rehoboam. And then pagkahuman niya na is ipapatay siya. He wants to please the people because he wants security. Naay moabot sa atong time nga usahay, kailangan ako ning buhaton kay para dili ko maagrabyado. Amen. Tinuod dyan na. Kailangan binuotan tarungon na ko ni Guan na wali jud kay para okay king tan-aw sa mga tao sa kuha. Security ba? Nahulog dito insecurity. Di ba? Ngita kag security nga ingani ang tan-aw dapat sa mga tao sa imuha, and you will do everything para dili kanila i-down. Kasagaran na hitabo ana mga batan-on. Kailangan jud gwapo. Kanang pa-picture ba? Diba? Pa-picture ta. Na kailangan naka-kanjud. Unya magpa-picture day ko. Kay gwapo daw ba? Di ba? Pero paninduton dyan nako. Kaya nga naman, naakay gina-pursue nga ingani dapat ang tanaw sa mga tao sa imuha. Imong mga followers, kailangan, maka-hard jud. Di ba? Tinood ba na? Will you agree with that? Di ba? We set ourselves sa ingana nga mga butang, but dili din na kita. Di ba? Gusto nato og i-please ang mga tao just for ourselves. Nahimutang selfish. But the truth is, when you are eager to please people for your security or for your sake, you are nagapalayo ka diha sa Ginoo, sa iyahang lordship. Okay, that's Jeroboam. So naitulo no, si King Solomon, then sundan siya duha ka buam.
Mura po siya kuan sa crazy. Okay? Rehoboam ug si Jeroboam. Si Rehoboam ug si Jeroboam sila na ang mga nag-lead sa divided kingdom. Okay. Another thing, unsa pa ang makapalayo sa tuwa sa Ginoo is being gullible. Ay mo kabalaka utro po ko ana bag-o pa ko ang word. Gullible means kanabitong dali ka mailad. Yay. Dali ta mailad. Usa sa example ni ini, if you are reading your Bible sa ato ang sa atong series sa gina-share gina message ni Pastor Golden sa tua is that naay usa ka man of God. Naay usa ka man of God miadto karon kang Jeroboam. Miadto siya kang Jeroboam para iyahang i-rebuke nga Jeroboam mali na imong ginabuhat. Mali na. Nagabuhat kag altar para sa laing Ginoo, nasuko ang Ginoo ana. Madlong siya. Anon pagkahuman, suko si Jeroboam, siya seize him. Pag ana niyag seize him, uy, di naman ay mabalik. O ana, di mabalik ang iyahang kamot. Siya nga, paampo siya sa man of God para maayo. Naayo pod. Ana din si Jeroboam nga, sige kanang rewardan ti ka, ani diri sa amo kan pakanon ti ka. But naay sugo ang Ginoo ato nga man of God. Ang sugo sa iyaha, ayaw kaon, ayaw inom niya anang lugara, ug kung uli man ka agi sa lahi nga agyanan. So naay specific nga command ang Ginoo sa iya. But one time, naa po ning isa ka man of God, isa pud ka prophet, nakadungog siya, uy, nado man of God nga, nang sisim niya, nakuan daw, naayo daw ang kamot, ana. Ya din gigukod. Gugod niya. And then pagkahuman, nag-abot sila. Giingnan niya ang man of God nga, uban ako, dito sa balay, mga unta. Siguro gusto siya fellowship ba? Ipares good sila mga man of God. And then pagkahuman, ang nahitabo, ingon ang man of God nga, dili ko kay naay sugo ang Ginoo sa kuha. Ang sugo sa Ginoo sa kuha, dili mo kaon, dili mo inom, o dili mo balik sa agi niya ng lugara. Siguro makakaon na siya after na, makauli na siya. Pero mo to'y sugo sa Ginoo saya, pero unsay giingon sa usa ka prophet, nga nag-adto siya, siya dili, giingnan ko sa angel sa Ginoo nga pando, mga onro ta. Nami litson dito ba? Diba? Nga nag-ingnan siya, giatik siya. Ano pagkaman, katupong man of God. Adi ay, Ginoo man kana. Sige. Diba? Ato siya dito, kaon. And muni akong usa sa mga maka-trigger sa ako ang heart ba. Ang gigamit pagid sa Ginoo para badlungon tong nagsupak-supak nga man of God is katura pong nag-ilad siya ha. Nangaon sila. Pagpangaon nila, human nila sa kaon, naka-disobey na. Na di espiritu may ubot sa katong isa ka man of God katong nagdala sa iya ba. Tingnan siya. Ang Ginoo nasuko sa imuha. Tungod kay misupak ka, ug tungod niya ana dili ka makauli sa inyo ha. Ang imuhang patay nga lawas dili makuan sa imuhang mga fathers. Di ba? Lain kayo, katong nangilad pa gigamit sa Ginoo. Di ba? Ang problema, he's being gullible. Dali ra siya nailad. Wala niya gi-examine kung tinuod ba jutong giingon sa Ginoo. Di ba? Usahay, we have willingness to be subjected sa lordship sa Ginoo. Amen. Muna ang pinaka-verse ba? Gusto ta nga mutuman sa will sa Ginoo, pero naay mo abot nga time sa tua nga i-test ba? Kung tinuod ba jud ang imong baruganan sa pag-serve sa Ginoo? Ang question ana, unsa kalig-on ang imong baruganan to follow the Lord? Kay kung dili lig-on ang imong baruganan to follow the Lord, you will end up like the man of God. Nga, wala, nailad ra. Giingnan ra, nag-ingon man ang Ginoo pod sa kuha. Di ba?
Muna usahay di ta kumpiyansa nang mingon nga nag-ingon ba ang Ginoo sa kuha nga ikaw kuminyuan? Sure. Di gina mao. Di ba? Ang importante jud when you are serving the Lord, you examine it imuhang klaruhon. Klaruhon nimo kung mo ba gina ang will sa Ginoo. Ayaw pataka dayon og decide sa istorya lang sa uban. Ang kuan lang no, ang pinakalisod diriya, man of God pod ang nag-ilad. Right? Una, sa part sa amua preachers, mga pastors, bugat kaayo nga task. Ngano man, our preaching must be from the Lord. Dili tong amo-amo ang binuhat. And when we say that, bugat gigay na istoryahon sa lang. Kay dili ka basta-basta nga mapatakag interpret. Kay kung mapatakag mig-interpret, kami nagawali, or kung kamo nag-share mo sa inyong mga igsuon or kinsa ba ka inyong ginasharean, kung magpatakag kag interpret, mo po na ang porminti mahinumduman sa mga tao. Ang nakalisod lang, based sa akong observation, ang katong mga maayo kay nimo nga gitudlo, say mo to'y dali malimtan. Kanya ang katong mga dili noon maayo, nga marag nasayop pagka-interpret mo to'y mahinumduman. Ay Lord, mercy. Di ba? Bukat kayo nga task sa mga pastors and preachers to share the word of God nga klaro. Ana, importante kayo na sa tua nga mga followers sa Ginoo kitang tanan, ang atua lang jud is like the Berean people. Kinsa ni mga Berean people? Kadto ni mga tao nga nag-examine gid sa scriptures. Samtang nagawali si Apostle Paul, ilaging giklaro, tinuod ba ka na, gikan ba ka na sa scriptures? Ano ba? When you are in a decision making or when you are being taught by the word of God, klaruha sa kung gikan ba gid sa scriptures. Muna importante kay ng Bible reading. Kay imo ang ma-confirm kung tinuod ba jud. Kay kung igo lang ka tigpaminaw sa word of God, daghan kay possibility nga mailad ra ka. Labi na karon nga daghan kaayo ang mangingilad. Daghan kaayo ang naga-teach og dili mao. Importante kaayo nga kita mismo naatay time sa pag-study sa word of God. Dili ang taingon nga pahungit-hungit. Amen. Sulti biya taw sa inyo, wala gyud ko na satisfy sa pulong sa Ginoo kaninang kuan kanang sa wali ganina. Ingon biya tay nga usahay no? Mag-study ka sa word of God Di ba? Study the word of God. Kung wala ka na satisfy sa pulong sa Ginoo, mas maayong ikaw mag-satisfy diha sa Ginoo. Study the word of God for yourself. Amen. So don't be gullible. Usa po na siya sa mga hindrances nga mawala ta sa passing diha sa pag-serve sa Ginoo. The Lordship of Christ imbis nga kusog bitaw ming Lord no. Miabot pud ko sa point, lang, ako lang i-share sa inyo ha. Miabot pud ko sa point nga maulo kong sultig Lord. Because I understand it clearly in my heart. Nga being Him as my Lord, it cost me everything. Kanang, even my decision making, even my ano ba? Problema, sa tua, pakyas mong gid ay. Di ba? And that is why bubalik lang gyapon ta sa Ginoo. I can remember sa magbasa nako sa Bible kaninga Bible reading, di ba? 1 Kings chapter 11 hangtod sa chapter 16. Katong sa time nga nagdisobey ang mga kaanakan ni mga nagsunod nga mga hari. Ang gisulti gid sa Bible is wala siya nahisama kang David. Si Asa, Si Asa, he followed the ways of David. Si Jeroboam did not follow the ways of David. Si Rehoboam, wala ko nag-follow sa ways of David. Kinsa pa to, mga Zimra, hindi na memorize, no? They are not following the ways of David. God remembers sa imuhang obedience sa iya.
Si David, nganong gina-refer perminti si David? Because wala siya nag-turn away sa Ginoo. Though nakasala siya, pare sa to ba? Nakasala ta. Though nakasala siya, but he turned back to the Lord. Ang problema sa ubang mga hari, nakasala sila sa Ginoo, giingna na sila sa mga prophet, but they will not listen. Siguro mag-listen lang. Oh. Kinsa may di ka listen na di na mabalik. So listen gid ka. Pero mo lagi pod. Ang imuha lang pag-listen para lang pod nga maayo ka. Dili para mo balik sa Ginoo. Di ba? He referred David. God referred David because gusto niya nga mahimong model ang mga tao dito sa pag-serve sa Ginoo. That even though naatay mapakya sa atong sarili, dagantag mga nga nabuhat nga mga mali, but turn back to God. Okay? Mo ni ang hard truth, di ba? Kani ang hard, ang mga lisod kayo nga i-digest mo sa to. The leaders were accountable in exalting God. But most of the time, they led people away from God and provoked Him to anger. Leaders, di ba? Anong makaingon tag leaders? Ang preoccupied sa posisyon si King Solomon. Ang nag-presume of control si Rehoboam, leader Japon, hari. Ang eager to please people si Jeroboam, hari Japon. O katong dali na ilad, leader Japon, nga naman, he's a man of God. Ug muna, sa gisulti ko na, ang mga leaders, sa karon nga time, mga sa church, no, di ba? Ang mga leaders are accountable to God nga si God ang ma-exalt sa iyahang people. Amen. Ug mo na ibugat. Di ba? And second thing nga kanang bitong hard nga hard truth diri is God allows division when people don't acknowledge Him as Lord. Look at the kingdom of Israel. Gidivide niya. God allowed division. Gani is Jesus, ingon siya. Wala ko mianhi diri sa para sa pagkuan, para sa peace na iusas dito ka scripture. But divide ang family. Ano man ingana? Because He wanted the people to acknowledge Him as Lord. Kung dili na gani Lord si Christ, then He will make it ma-divide. Ang kasad lang, sa ato nga context karon, daghan jud kayo na divide ng mga churches. Right? And bakasulti ko nga, dili na siya ingon unta nga will ni Lord nga ma-divide. Nga kanabitang gusto unta niya managhiusa ta, di ba? As Kristohanon. Pero na-divide manggod siya, not because of unsa ba diha, but because of hatred toward each other na ay panigbingkil. Di ba? Ingana ang division. Kay tungod kung wala nay gugma sa usag-usa diha sa church, God will allow it. Di para lang gyud nga masulti ba nga si Lord ra gyud ang leader sa church. And we have the mindset nga si pastor lang ang leader, ha? Si pastor ang head sa church. No. Salamat kay ko kay diri gyud orientation diri is ito nag-istorya mi ni Pastor JC. Or like circle ba? Di ba? All are equal diya sa Ginoo. Lahi-lahi lang tag mga gift. Pero sa tuang diriya, wala jay ingon nga head sa tua. But Christ is the head of the church. Amen. Kung si Christ ang head sa church, then He will not divide it. Amen. Pero pag naagay magpahari-hari sa simbahan, kami ang nauna. Kami ang nauna diriya. Kinsa man nga magsulti-sulti amo sa amo ana. Di ba? Kami mo'y daghan kayo gihatag nga tithes. Sus, kadungog gigo ana. Parihari day sa simbahan ba? Ay, among pamilya may naghatag aning lote sa church. Pasaylo Di ba? Ingana nga panghambog ba? Pag naa na gani na, delikado. Tao na ang head sa church.
but Christ must be the head of the church. Amen. Salamat sa Ginoo kay garintara. Wala di ka nang kuan ba tag-iya ka kanabitong lisod di po ning kuan no nang naimuhatag-hatag do kuno lote niya pagkahuman dito mamuy-buy dito. So, amen. Okay. If we see the Old Testament, grabe ang rulership. O diba kung i-review na to, ang pasabot sa Lord is master, supreme in authority, and owner. Unsa ang common sa ilaha? Rulership. Sa Old Testament, ang gihatag nga leader sa Ginoo is una, si Moses, patriarch, Moses. Pero pag abot ni Moses, ingon ang mga tao nga, Lord, dili makayag ikaw ang mag-lead sa amo. Kay mga matay may istoryahan minimo. We need king. Tanawa ko ng mga silingan nato nga mga kingdoms. Naa sila kings. Hangyo mga tao nga kailangan og king. Then, okay, sige. King mo, tagaan kugsol, pakyas pod, David, Solomon. And kung imong makita diha, tanan nga mga kings and even prophets at that time failed. Na-failed sila sa pag-exalt sa Ginoo among the nation of Israel. That is why we need greater king para sa katawan sa Israel. And not only for Israel, but also for us, mga Gentiles, also for us nga mga dagatuo sa Ginoo, we need a king nga dili occupied sa possession, nga dili naga-presume og control, dili eager to please people, ug dili pod mailad-ilad. Kinsa man king? Pastor? Dili. Jesus. Jesus is the King of Kings, the one who should rule over us. Nga naman, He is perfect. Ug kaya niya i-lead ang mga tao without being tempted sa nga mga pwede mo time sa iyaha nga mahimo malpalayo sa Ginoo. And the good thing is, because Jesus is King, the Lord God is glorified. Diba? The Father is glorified through me, si Jesus. Diba? The rulership of the kings were a failure to lead people into loving God. That is why God sent His Son, Jesus Christ, the King of Kings, to be Lord over us, for He is perfect, and in Him we are continually guided to love God. Amen. That is why we need not only to acknowledge Jesus as the Lord of our lives, but He must be embraced by us. Atong i-embrace nga, Lord, ana ba? Ikaw na jud among Lord. Ikaw na jud magbuot sa akong kinabuhi. Ikaw na jud ang supreme, ako ang tuuhan sa ako ang kinabuhi. Because in Him, mahimo tang maras ganina masatisfy ta. Makaanindot ana. We are pursuing satisfaction from this world, di ba? Ngita tag kwarta, ngita tag uyab, uyab daw. O ngita tag kanang kwan. O bisan unsa nga atong gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. We are looking for satisfaction. But the great thing is God sent His Son Jesus Christ to satisfy our inner longingness. Amen. Unsa atong karon ang pangutana, how do we embrace the Lordship of Christ? Saan na nato pag-embrace? Now that we know that He must be the Lord of our lives, pakistanan to sila, then miabot si Christ, siya gid ang dapat ang Lord sa atong life. Unsa na to pag-embrace sa Lordship ni Christ? I believe nga kani siya nga butanga dili po ni siya lalim buhaton. And we were struggling with this. And to answer this question, let us read the passage kito ganina sa Luke chapter 6 verse 46 to 49. Okay? Verse 46, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house, who dug deep and laid the foundation on the rock.
And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it, because it had been well built. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great. Simple lang. If you want to embrace the Lordship of Christ, we have to build our life in Christ. Build our life. Dili ni siya easy nga buhaton, you must exert effort. But your effort does not count nga para ma-save ka. No. Your effort must count diha sa imong intimacy sa Ginoo. Okay? Imong intimacy sa Ginoo. Remember, we are all justified. Diba? And now we are walking at the journey of sanctification. Diha sa sanctification, ginahinluan ta sa Ginoo. And then diha sa sanctification, ato ang gina-improve ang ato ang relationship sa Ginoo. When we say embracing the Lordship of Christ, we say building your relationship with Christ. Imo pagigsuod sa Ginoo. And what does verse 47 says? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. Ang una di ay nga buhaton nato in building our lives in Christ is una, comes to me, that is prayer. Hears my word, that is listening or reading the word of God, and does them is obedience. Basic. Basic, pero ay sus, di ata matanggong usahay, no? Nami, biya kaya matulog yun. Di ta mag-pray. Di ba? Mag-listen, mahinaw sa pulong sa Ginoo or magbasa. Labi ni sa pagbasa, nabi tay mga time nga pulanon ta. O pag-obey, samot na pag-obey. Di ba? When you are building your life in Christ, you pray, you listen to His word and obey. Basic but neglected usahay. Okay. So yun lang. But ikaduha, in verse 48, di ba? He is like a man building a house who dug deep, and laid the foundation on the rock. What does it mean? Effort. Di ba? Kinsa may nagkalot diri nga. O, sige, pala. Kanang pag kalot na diha. Wala jud di ba? Kung magkalot ka, magpatulot jud kag singot kay para lang maglalom. Di ba? You must exert effort. Pursuing intimacy, it requires working out and discipline. Kana pa lang pag mata nimo sa adlaw niya pagkahuman mo basa ka Bible, effort na. Kana pa lang pag pray nimo nga imbis katugon na kay ka, effort na. Kana pa lang pag obey nimo nga mag-share sa gospel, nya maulaw ka, pero nag-share ka pung ka sa gospel, effort. Mag-effort man ganit sa mali nga tao. Mag-effort man ganit sa mali nga mga butang. Di ba? Samot na diha sa Ginoo. Atong effort. Anak kanindot lang, ingon ni Apostle Paul, your labor in the Lord will not be in vain. Atong effort sa kanunay sa iya, the purpose is intimacy with Him. And I can connect that ang tao nga ginaisip niya nga Lord, si Jesus sa iyang life, nagaisip siya nga kailangan na kog intimacy sa Ginoo. Because when you are not intimate in the Lord, you will not follow Him. Kinsa man siya para sundon nako. Like sa una, naga-ministry ko. Nag-adto ko ka ng mga balay-balay. Mahadlok ang mga tao sa kuha. Kaya gialaan pa ko nilang espiya. Tinuod dyan na. Balay-balay man ko, nag-ampo. Nag-share sa gospel. Mahadlok sila sa kuha. Ano mahadlok man sila? Wala sila kaila sa kuha.
But when time comes, sige na, balik-balik. Bugag na. Ano ba? Sige, balik-balik. Nag-share sa ilaha. Na-build na ilahang confidence ako, Uy, presa mo na nato. Okay, amigo. Ito na, amigo mi. Diba? And miabot ang panahon, na-win gid siya. Katong tawhana. Karon nag-serve na po siya sa Ginoo. Yan na nahitabo. Nganong nakipag-friend man siya sa kuha. Kay for a long time, nag-build mig relationship sa matag usa. Aminaw ko sa iya ha. Ako pod, istorya po ko sa iya ha. Ingana bitaw. Think of God as a person. Dili siya fantasy. Dili siya yung layo bitaw, far. Think of God as a person. Nga pwede rin mo siya maistoryahan. Nga naa siya kanunay sa imuha. And when you think that He is a person, mas mugaan imong sarili bitaw nga nang Lord, pwede rin ka ma-relate di ay. Pwede rin ko makaistorya sa imuha. Binog ka nang konjugay ka baka ka nang basilaw bitaw ka makakita sa Ginoo sa baka imong kan. Wala na to ginawala ang reverence sa Ginoo. But ato lang butang sa ato ang heart nga the Lord is kanang naga-relate siya sa tuwa. Where in fact, in the beginning, we are created to relate with God. Si Adam, gibuhat siya para sa Ginoo. Nga gani, in that time, the Lord walked in the garden. Pero ang problema lang ato nga time, nakasala na si Adam. Pero I believe, before nakasala si Adam, the Lord walked diya sa garden para makigmeet sa iya. Nga very personal dyan. Problema, because of sin, napalayo ta. Gani na, pag-abot sa Old Testament, marag nahimo siyang God above us. Pero nakanindot, dili kontento ang Ginoo anak nga relasyon. Iyahang gipadala iyang anak, God with us, si Jesus. Di ba? Wa pa dyan sa nakontento. Matay si Jesus, na-resurrect, nabalik, gihatag niya iyang Holy Spirit. God within us. So God wants us to relate with Him. Modyo na ang iyahang gusto kayo nga mahitabo sa tuwa. Ang iya lang gipaabot, when will we start to build our life in Christ? Amen. Pwede ba nato nasugdan? Or ato kung nasugdan na, pwede ba nato padayonon? Nga kanabitong, Lord, dili ko kontento nga ani lang ako ang relasyon sa imuha. Dili ko kontento nga wala kay ko'y nasabtan sa Bible. Dili ko kontento nga ani lang akong prayer life nga, Lord, amen. Diba? Di lang kutop yung prayer. O say pa, pag mag-pray ka sa buntag, makatulog kag balik. Pagbalik ni mong mata, yung kag amen na. Di ba? Dili ka kontento niya na. You wanted nga makaila ka sa Ginoo. Hey nga naman, pagkamatay nato for eternity, atubang ka sa Ginoo. Di ba? Ako gid sa ako ang heart lang The Lord that has given me everything nga kanabitong mga goodness para sa kuha. Nga despite sa ako ang mga kapakyasan, He remained good, He remained great sa ako ang life. Ang naagid sa akong heart, I wanted to know kinsa ang sa tuwa ba, kinsa may nag-sponsor sa kuha. Gusto na ko pa siya pasalamatan. Kinsa may si Faldes. Di ba? Or kinsa may kuhan, kinsa may nag-sponsor sa kuha. Nabatay ang ana ang heart. Ang heart bitaw nga kanang kinsa man ning maayo kaayo nga Ginoo sa kuha. I wanted to know Him. I wanted to be close to Him because He has been good to me despite of my mistakes. Ingana nga desire. Build your life in Christ. Ninog ta. Ay kung asa man ka karon, whether diri as a church or naminaw ka sa imong panimalay, so virtual, pray in your heart. Sa imong desire to know Him, desire to build a relationship with Him, strong relationship.
Thank you, Lord Jesus. Oh Lord God, salamat sa imong word. Tinuod gyud Ginoo nga we are very selfish. Nga usahay mas unahon na mo among kagalingon kaysa imuha. Nga unta Ginoo, ikaw man ta ang Lord sa among life. Ikaw man dapat unta ang magbuot sa amuha. At may mga times, Lord God, nga among gina-forsake ang imong gusto nga pabuhat sa amuha. But despite of that, Lord God, you remain Lord. Even if we disobey, Lord lang gyapon ka. Pero ang problema lang, Lord God, we lose ourselves when we disobey you. Nga unta, nainindot nga mahitabo sa mua. Lord God, we repent, Lord God, of all that ways. Turn our regrets, Lord, into repentance. Nga kung unsa man tong nahitabo sa una, will all be submitted diha sa imuha. Lord God, help us to walk in your ways. Help us, Lord God, to build our lives in you. Lord, usahay magtinapol mi, Lord God. Tinapol mi sa pagbasa sa imong word, magtinapol mi Ginoo sa pagpray. But Lord God, help us, Lord, by your grace. We know, Lord God, nga dili ni sayon nga i-apply. But Lord, in your grace, in your strength, with the power of your Holy Spirit, help us, Lord, nga mabuhat namo kung unsa ang gusto niyong pabuhat. Because you are Lord of our lives. Help us, Lord God, to embrace you. Lord Jesus, salamat sa tantanan ng pangpagabuhaton sa mua. Continue to bless the church o i-bless Ginoo ang matag usa sa muang mga kinabuhi. And Lord God, we give you all our lives, our praises and adoration. Only in the mighty name of Jesus. Amen and amen. As we end our worship service this morning, let's sing our closing song titled, Build My Life. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live
for you. Lord, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. We will build our life upon you, God, because you are our firm foundation, and we will put our trust in you, Lord. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will put my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Yes, Lord, the message of that song is very true, Lord God. You are our strong foundation, Lord. And when we build our lives diha sa imo, Ginoong Diyos, we will never be shaken, God.
Even though we know, God, na diri sa kalibutan na ang problema, diri sa kalibutan na ang mga balatian, diri sa kalibutan, Lord, na ang mga kapakyasan, Ginoo, na yung mga tentasyon, God. But Lord, we will never be shaken if we have you as our foundation, our strong foundation. Lord, that is our prayer this morning, that we will continue to build our lives in you, Lord God, in you, Lord Jesus, as our Savior, and above all, as our Lord, you know. Thank you so much today that we were reminded, we were rebuked by your word, Lord, reminding us, God, that you are our Lord, you are our Master, you are our King, you are our ruler, God. You are above sa mga Ginoong Diyos. Thank you so much, God. You are the owner of our lives. Lord God, we will leave this place today. We will end this service today reminded, Lord God, that we will live the rest of our lives with you as our Lord, Ginoong Diyos. That we will not live diri sa kalibutan on our own. Because we know, God, na kung sa among kaugalingon, Ginoo, daghan gyud mig kapakyasan, daghan mig mga mali nga mga choices na mahimo. But with you as our Lord, guiding every step of the way sa among kinabuhi. We know, God, that you who began a good work in us will bring to completion whatever you want to accomplish in our lives for your glory and honor. So, Father God, today, I don't know, Lord, sa mga kaigsuunan nga naay mga problema nga ginasagubang karon, na mga challenges na ginatubang sa ilang personal lives, sa ilang pamilya, sa ilang trabaho, Ginoong Diyos. Lord, I pray that your strength, Lord God, will empower each one of us, Ginoo, that we will rise up victorious, God, against these challenges that we've experienced. O kung unsay mo ginatudlo ka na mo, Lord, we will learn, Father God, and we will grow in you, Jesus. Thank you so much, Lord, for the life of this local church, for this church, Lord God, Cornerstone Southern Baptist Church. Speak and declare blessing to all the members of the church, to all the core leaders, God, and all the pastoral team, Ginoong Diyos. Thank you so much, Lord, for how you will continue to use this church to spreading your love, Ginoong Diyos, din sa kalibutan, to spread the message of salvation, the gospel, Ginoong Diyos, sa kalibutan, and to expand your kingdom here on earth. Thank you so much, Father God. Today, God, I speak and declare blessing upon the lives of every mother, every father, Ginoong Diyos, every parents, God, every couples, Ginoong Diyos, every children, Ginoo, those who are studying, God, those who are working, those who are doing business, those who are managing their households. Father, I pray and declare blessing and favor, Ginoong Diyos. Salamat, Father God, even sa mga alagad, Ginoong Diyos, who are serving you in the church, in missions, Lord God, local and foreign missions. Thank you so much, Lord, for how you will bless them and grant them wisdom, Father God, discernment, Ginoo. Thank you, Father God. Dismiss us today with your love and grace, Father. Now, with the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, be with us all now and forevermore. And all God's people would say, Amen. May buntag sa tanan. Before we give our tithes and offering, let me share to you a passage from the book of Malachi, chapter 3, verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. The Bible tells us that by giving our tithes, nagapakita na ginasaligan na to ang Ginoo, our lives and our finances. Tithing is not for God's benefit. Dili sad niya need atong money. Instead, tithing is meant for our benefit because sacrificing a portion of our income remind us to rely on God to meet our needs. If nag-struggle ka karon by just giving a 10% of your income,
Spend some time with God. Ask Him to give you wisdom na isoft ni Lord imong heart and imong intention of giving. Let us pray. Father God in heaven, empower us with the joy of giving. Thank you that you are consistently and perfectly wise to our life. The Bible says that we shall bring our tithes and offerings into your storehouse. Accept these gifts that we place before you now, Lord. We know that you promise to bless us financially so that we can bless others too and bless the works of our hands. We surrender everything to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give our tithes. 5 ways to give your tithes and offering. Number 1, drop off. You may contact Marites Galicia via text or messenger if you will personally give your tithes and offering to the church treasurer's home. Messenger account, Marites Madriaga Galicia. Cell number 0918-361-6877. Number 2, pick up. You may contact Francis John Burgos via text or messenger to pick up your tithes and offering. Messenger account, Francis Burgos. Cell number 0946-124-0023. Number 3, money transfer. You may send it through Palawan, M. Luwilier, or RD Pawn Shop. Send it to Marites M. Galicia. Cell number 0918-361-6877, Davao City. Number 4, bank transfer. You may send it through the church treasurer's bank account. BDO 003-800-297-056. BPI 203-617-3067. And number 5, GCash. You may send it through Church Treasurer's GCash account. GCash account number 0995-915-8925. Account name, Marites M. Galicia.